මේ රජයේ ලබා දුන්නා විදේශ රැකියා කරන අයට විදුලි වාහන ගෙන්නන්න බලපත්. ඒක අවභාවිතා කරලා විශාල විදුලි වාහන ප්‍රමාණයක් ගෙනත් දඬුවම මදි ඒකයි මේ බයක් නැතුව ගේන්නේ කියලා. ඒ ඉස්සර අපි දඬුවම මේ පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරලා දෙන්න බැරි කියලා තමයි අහන්නේ. අන්න ඒකයි වැඩේ. ස්ථිර නෑ මේ දඬුවම. අපි බලන්න ඕනේ දැන් මේ සර්කියුලර්ස් ඉෂුව කරපු හැටි මේ බිස්නස් එක හැදෙන හැටි බලන්නකො. නෑ ඒකයි මොලේ තියෙන උන් රිංගනවා. ඒකනේ වැඩ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම දැක්කා දවසකට දෙකකට කලින් ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍යයේ අපේ මේ රජයේ ලබා දුන්නා විදේශ රැකියා කරන අයට විදුලි වාහන ගෙන්නන්න බලපත්‍ර. ඒක අවභාවිතා කරලා විශාල විදුලි වාහන ප්‍රමාණයක් ගෙනල්ලා දැන් මේ වෙළඳ පොලේ විකුණන්න දාලායි කියලා. වාහන 7ක් අහු වුණා කියලා කිව්වා 70ක් ගෙනාවයි කිව්වා. මොකක්ද ඒකේ තත්ත්වය කියන එක ඒ කරුණු තුන මම හිතන්නේ ඒක මේ මාධ්‍යවල පළවෙච්ච එක ආයි කස්ටම් එක අපිට ගෙන්නන්න වෙලාවක් නැහැ නේ. මම හිතන්නේ ඒ ගැන ඔබතුමාගේ අදහස් දැක ගන්න කැමති අදහස් නෙමෙයි මොකද කරන්න කියලා ඒවට. ඔව්. මේ දඬුවම මදි ඒකයි මේ බයක් නැතුව ගේන්නේ කියලා. ඒ ඉස්සර අපි දඬුවම මේ පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරලා දෙන්න බැරි කියලා තමයි අහන්නේ. නෑ මන්තුතුමා මේකයි දඬුවම තියෙනවා මෙතන ඒක ක්‍රියාත්මක වීම ස්ථිර නෑ. ඒකයි මේ ගැටලුව. ඒ දඬුවම ලැබෙන බව දැන් උදාහරණයකට රත්තරන් ගෙනාවොත් තුන්ගුණේ දඩේ ගහනවා රාජසන්තක වෙනවා කියන එක ඔව් නීතියේ තියෙනවා. නමුත් වෙන්නේ නැති හින්දා බය නැතුව කියනවා. වෙන්නේ නැති බව ස්ථිරයි. අන්න ඒකයි වැඩේ. ස්ථිර නෑ මේ දඬුවම. ඔව්. විදුලි කාර් ගැන කියන්න බලන්න මේ ඊයේ පෙරේද දැම්මනේ මේ විදුලි කාර් වංචාව. That's again my investigation, sir. Yes. Now, this is, vehicle importation is under the temporary suspension from 2021 June onwards. All vehicles. That has been excluded by a gazette not all vehicles. Not all vehicles. Yeah. Passenger vehicles. Passenger vehicles only. Yeah. Passengers, yeah. Thank you. That means the agricultural vehicles like tractors and all. Machineries, they can yeah. import. These passenger vehicles are under temporary suspension. Yes. Now, there was a gazette notification issued by the Ministry of Labour and Foreign Affairs, Foreign Employment, yes. that exclude this gazette notification that they can bring fully electric vehicle. What are the conditions? There are conditions in the circular issued by the ministry. Right. But how do they qualify? They assess the inward remittance Right. of the foreign employee and the employee, and from 50,000 onwards till 400,000, 500,000, and they That take per that annum? They have given 1.5 years of time. Number of years? Yeah, from June 2021 to 15th of September 2023. 1 year and 3 months. Right. So they take the total amount, and in which 50% must have been converted into local currency. So equal to the 50% of that foreign remittance, they give a permit. Right. To that maximum level, they can bring it. So that gazette notification says this has to be followed by certain condition that these vehicles for the solely used by the permit holders. So can they issue the gazette? They have right. That is the legal. That's the problem. That's a different thing. That's not. Has this been approved by the cabinet? Yes. Yeah. So you have to do this. No, sir. No, sir. There are two things. Observation. Yes, sir. There are two things, sir. One is the circular has been issued by the Ministry of Labour. Then, as he pointed out, these vehicles are under the temporary suspension under the Import-Export Control Act. So, under the Import-Export Control Act, reference to that particular circular, exemption is given to this one, sir. Right. That's okay. The legality that can be challenged, but if cabinet approved these things, it's legal. Yeah. So that particular gazette give the authority to the customs to monitor whether the conditions are abided by the importer. That's mean right. the permit holders. But there's a 2-year thing, no? After 2 years' time, they can say. Yeah, that there's a subsequent amendment to the circular that says they can transfer the vehicle after 2 years. After 2 years. And then again, third circular says no, that is no more, it's not possible. So no. Earlier, sir, they amended to pay 10% of the CAF value and transfer it immediately. And then they cancelled and said that after 2 years only you can change it. Now the question is, we have analyzed the importation
so far 119 vehicles have been imported. 190. Yeah, all high-end vehicle from Mercedes, BMW, Volkswagen, Porsche. Porsche, huh? Yeah, and that. we have all the detail. Out of this 119 vehicles, sir, after assessing it, we found one particular company has imported 75 vehicles. Ah. So we targeted that particular company, whether they are abiding with the law and regulation issued by this one. And then after establishing the certain basic this thing, we raided and found all those 75 vehicles are in their computer with the permit holder's name and the name who is purchased the permit also. Ah. Then they simply violated the whole thing, no? Yeah, with the telephone number and all. And I bought Have they simply transferred all these 192 vehicles to the other persons? No, it is transferring is two things. No, sir. One is interpretation. Whether transferring at RMB is the one that is mentioned in the circular, or transferring through the deed of sale. Even before the vehicles are imported, permit are negotiated and sold at a rate. They have a tariff. $50,000 permit now measure. 75,000 now measure. I can show you, sir. They impose tariff as well. They have a on tariff. Say that if the permit value government within a government, right? if the permit value is $250,000, the tariff is 5 million. Tariff for what? For purchasing the permit. ඒ කියන්නේ ගණදෙනුවක් විතර අමතු මන්ත්‍රීතුමා අර ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනව නේද? ඈ විනාඩියකින් කොට මේක කතාව කරලා ඊට පස්සේ අහන්නේ. අද So and all the Hari bank Vanno, transaction have been done now. Apart from this customs offence with regard to the conditions, there are area. Say one vehicle, we have the document. They have sold it for 41 million, but the cost is 20 million. The 21 million profit margin, whether that is declared to the Indian Revenue Department, it's not coming under the customs, yes. right? Whether any corruption is there, right? In IRD amount is right, and also any sort of money laundering. මෙතන වැරදි කීපයක් නේද? It's a vast area. එකක් මේ රටේ මේ පිට රටේ ඉඳන් වැඩි කරන එන අයගේ රෙමිටන්සස් උනන්දු කිරීම සඳහා රජය ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගය අවභාවිතා කරලා වාහන බිස්නස් එකක් යනවා. ඒ අය මේ පර්මිට් විකුණන කෙනෙක් ගාණක් හොයනවා. අන්තිමට IRD එකට ඒ ලාභ ලැබෙන්නේ නැති ඒ විදිහේ වරදවල් ගණනාවක් මෙතන සිද්ධ වෙනවා. අපි බලන්න ඕනේ දැන් මේ සර්කියුලර්ස් ඉෂුව කරපු හැටි මේ බිස්නස් එක හැදෙන හැටි බලන්නකො. නෑ ඒකටයි මොලේ තියෙන උ රින්ගනවා. ඒකනේ වැඩ වෙලා තියෙන්නේ මේ සර්කියුලර් එකක් ඉෂුව කරපු හැටි. මට පොඩි කාරණයක් මේ දැනගන්න අර වාහන සම්බන්ධයෙන් ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන permit එක සම්බන්ධයෙන් ඒකේ දීලා තියෙන්නේ import permit එකක්ද නැත්නම් duty free permit එකක්ද? Import duty free. Duty free in the sense as rightly explained that දැනගන්න. luxury tax එකේ threshold level එක uplift කරලා ඒගොල්ලන්ට සාහනයක් දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි. හැමතෙම දැන් ඒකයි පෝෂය ගෙනල්ලා දෙන්නේ. හරි.